Hi friends, welcome to Sambavu Palivela YouTube channel. Today I'm going to discuss the very clearly conjunction word of the when. Friends, yesterday we were discussed very clearly rule number 1, rule number 2. Today I'm going to teach the very clearly and in that easy method rule number 3, friends. Rule number 3, and then after finishing the rule number 3, I'm going to give some examples in that the when topic, friends. It was very useful. We studying 9th class and 10th class, and then degree and TET and DSC and competitive level exams. So who is preparing? So please watch starting to and ending. It was very useful. Don't skip my video, friends. So why? Because if you want to learn that full subject, you must be watch starting to and ending and learn the full subject in the conjunction word of the when. It was very useful, friends, in that competitive level exams. Okay, friends, yesterday, what is that? The rule number 1. Rule number 1, already I told you, when plus, earlier action plus, comma plus, and then later action. That is the rule number 1. And then what is that? The rule number 2, when plus, longer action plus, and comma plus, shorter action. So that is that rule number 2. Yesterday వీటి గురించి వివరంగా yesterday వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది. So if you want to learn the full subject, first you have to watch part 1 video, and this is the part 2, friends. This is the part 2. The first you have to must watch part 1. After completing that the part 1, you have to come the part 2 and watch and learn in that the full lesson and full grammar in that the when conjunction word. Okay, friend, shall we start today's topic? Very good, friends. This is the rule number 3, friend. This is that rule number 3. Rule number 1, rule number 2, we were completed in that yesterday, and today the rule number 3, friend. What is that rule number 3? How we will write in that rule number 3 when the conjunction word? Friends, this is when the time is mentioned. Okay, already we learned earlier action, later action, and then we learn in that rule number 2 longer action, shorter action. Okay, and that the sometimes and he has to asking in the sentence mention the time. When he has to mention the time in the sentence, how we will write the answer in the when topic, friend. Okay, when the time is mentioned in the both sentence, when the time is mentioned in the both sentence లో ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్ లో టైం కనుక ఇస్తే, టైం ఏమన్నా ఇస్తే ఏ విధంగా రాయాలి అనేటువంటిది ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుందాం, ఫ్రెండ్. చూడండి, ఇచ్చిన సెంటెన్స్ లో మనకి టైం ఇస్తే ఏ విధంగా రాయాలి? ఎర్లియర్ యాక్షన్ అయితే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో రాయాలి. ఇచ్చిన సెంటెన్స్ లో ఎర్లియర్ యాక్షన్ అయితే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో రాయాలి, అండ్ later action అయితే సింపుల్ పాస్ట్ లో రాయాలి. ఎర్లియర్ యాక్షన్ ఈజ్ ఇన్ ద పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ later action will be in simple past. Okay, later action will be in simple past. So this is the structure of the rule number 3. Okay, friend. So the before that, what is that past perfect and what is the simple past?
What is the past perfect structure? The past perfect structure, subject plus, had plus, V3 plus, object. That is the past perfect structure. Okay, past perfect structure, subject plus, V3 plus, and then what is that? Sorry, subject plus, had plus, V3 plus, object. Subject plus, had plus, V3 plus, object. That is the past perfect structure. And then what is that? Simple past structure, subject plus, V2 plus, object. Okay, so if you want to write the rule number 3, you must know about the structure of the past perfect structure and then simple past structure. Friend, what is that past perfect structure? Subject plus, had plus, V3 plus, object. And the simple past, subject plus, V2 plus, object. So ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జామ్స్లో వెళ్తే ఎగ్జాంపుల్లో ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్. ద ట్రైన్ లెఫ్ట్ ద ప్లాట్ఫామ్ అట్ 6 PM. చూసారా ఇక్కడ టైం మెయింటైన్ చేశారు, చూసారా టైం మెన్షన్ చేశారు, చూసారా? ద ట్రైన్ left the platform at 6 PM. Okay, full stop. This is the one sentence. This is the one sentence. And second sentence, we reached the station at 6:15 PM. Okay, in this sentence we have a two actions. Okay, we have a two actions, and one is the train left the platform at 6 PM. ఓకే, 6 PMకి ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది స్టేషన్ నుంచి. ఓకే, అండ్ సెకండ్ యాక్షన్, వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ యాక్షన్? వీ రీచ్ ద స్టేషన్ అట్ 6:15 PM. మనం ఎన్ని గంటలకు వెళ్ళాం? 6:15కి స్టేషన్కి చేరుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్లో, ఈ సెంటెన్స్లో టూ యాక్షన్స్ మనకు ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ ఎ టూ యాక్షన్స్ ఇన్ ద సెంటెన్స్. What I told from the beginning, the rule number 3, when we have a earlier action, we have to write the past perfect and then the latter action, the simple past. So that is the structure of the rule number 3, friend. Okay, ikkada chudandi, the train left the platform at 6 PM. The train left the platform at 6 PM. So this is the earlier action. Okay, this is the earlier action. ఇక్కడ earlier action అంటే ఎందులో రాయమని చెప్పాను? పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో రాయమని చెప్పాను. ఓకే, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. earlier action పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో రాయాలి, అండ్ దెన్ latter action అయితే సింపుల్ పాస్ట్లో రాయాలి. ఇక్కడ we reach the station, this is the latter action, friend. latter action, this is the latter action. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ వెన్ ఎక్కడ రాయాలి? latter action దగ్గర రాయాలా లేకపోతే earlier action దగ్గర రాయాలి అంటే సింపుల్ పాస్ట్ దగ్గరే రాయాలి. ఓకే, వెన్ ప్లస్ సింపుల్ పాస్ట్ ప్లస్ earlier action. ఓకే, వెన్ అని ఎప్పుడు కూడా సింపుల్ పాస్ట్ దగ్గర రాయాలి ఇన్ ద రూల్ నెంబర్ 3 ప్రకారంగా. ఓకే ఫ్రెండ్, ఎప్పుడు ఇలా టైం అనేటువంటిది మెన్షన్ చేసినప్పుడు వెన్ సింపుల్ పాస్ట్ దగ్గర రాయాలి. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్. సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? చూడండి ఇక్కడ ఏంటి? ద ట్రైన్ లెఫ్ట్ ద ప్లాట్ఫామ్, దిస్ ఈస్ దట్ ఎర్లియర్ యాక్షన్ 6 PM, and the latter action we reach the station at 6:15 PM. this is that the latter action. అయితే మనం ఎప్పుడు ఎక్కడ రాయాలి when అనేటువంటిది? యూజ్ ఇన్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. when we are using in simple past tense, in that rule number 3, when he has mentioned the sentence the time. Okay friend, when we here, what is the simple past tense? What is the simple past tense structure? Subject plus V2 plus object. Subject plus V2 plus an object. Okay, when we reach the station, when we
reach the station, after finishing the first action, you should be put a comma. Okay, put a comma. And then what is that earlier action and next action? Earlier action, the train had left. Why we are adding here add? So why? Because the past perfect, you have to write the earlier action, you have to write in that the past perfect. Past perfect structure, subject plus had plus V3 plus object likewise. That's why here we are wrote the train had left, subject plus had plus V3. Okay, the train had left the platform. Okay, so you should not, no need to the mention again the time in the answer. Okay, friend. So this is the answer. When we reach the station, the train had left the platform. So this is the answer. Okay, ఇక్కడ earlier action అయితే past perfect లో రాయాలి, తర్వాత later action ని సింపుల్ పాస్ట్ లో రాయాలి. మీకు ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఈ వెన్ సింపుల్ పాస్ట్ దగ్గరే మనం రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ద స్ట్రక్చర్ ప్రకారం వెన్ ప్లస్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అక్కడ రాయాలి. ఓకే, వెన్ ప్లస్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ప్లస్ కామా ప్లస్ నెక్స్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. I reached home at 4 o'clock, friend. I reached home at 4 o'clock. This is the one action. And next action. My cousin left home at 3:30. Okay, 3:30 p.m. 3:30 p.m. I reached home at 4 o'clock. My cousin left home at 3:30 p.m. Friend, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వాట్ ఈస్ దట్ ద ఎర్లియర్ యాక్షన్ అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ ద లాటర్ యాక్షన్? వాట్ ఈస్ ద ఎర్లియర్ యాక్షన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద లాటర్ యాక్షన్? ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. I reached home at 4 o'clock. I reached home at 4 o'clock p.m. Okay, 4 o'clock p.m. My cousin left home at 3:30 p.m. ఇక్కడ earlier action అది my cousin left home at 3:30 p.m. My cousin left home at 3:30 p.m. So this is that earlier action. This is that earlier action. So why? Because earlier action ఎప్పుడు కూడా past perfect లో రాయాలి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్. And then I reached home at the 4 o'clock. So this is that the simple past tense and longer action, later action, sorry. Okay friend, this is the I reached home at 4 o'clock. This is the later action. So later action means simple past tense. And then my cousin left home at 3:30 p.m. That is that earlier action. ఓకే, ఇది ఇలాగా మీ ఎగ్జామినేషన్లో ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తే మనకి టైం మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఏ విధంగా రాయమని చెప్పాను? టైం మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఎర్లియర్ యాక్షన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్గా రాయాలి, తర్వాత లాటర్ యాక్షన్ని సింపుల్ పాస్ట్లో రాయాలి. మరి వెన్ ఎర్లియర్ యాక్షన్ ముందు ఉపయోగించాలా, లాటర్ యాక్షన్ దగ్గర ఉపయోగించాలా? ఎప్పుడు కూడా వెన్ రూల్ నెంబర్ 3 ప్రకారంగా టైం మెన్షన్ చేసినప్పుడు సింపుల్ పాస్ట్ దగ్గరే ఉపయోగించాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూడండి. వెన్ ఐ రీచ్డ్ హోమ్, దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ పాస్ట్ లాటర్ యాక్షన్. వెన్ ఐ రీచ్డ్ హోమ్, కామా, and then my cousin left home at 3:30 p.m. This is the earlier action. What is the structure? Past perfect. The past perfect structure, subject plus had plus V3 plus object. My cousin had left home. My cousin had left home. So no need to mention the time frame. No need to mention again the time. So that's why here I'm not mention here the time. Okay, friend. So this is the answer. When I reached home, my cousin had left home. Time mention chesina paraledu, mention cheyakapoyina kuda paraledu. Okay friend, so this is the rule number 3, the structure. Okay friend, మీరు ఇక్కడ
చక్కగా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ స్ట్రక్చర్ తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ సింపుల్ పాస్ట్ స్ట్రక్చర్ తెలుసుకుంటే ఈ స్ట్రక్చర్ ప్రకారంగా ఈ రూల్ నెంబర్ 3 చాలా ఈజీగా రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్. ఓకే, I hope you understand very well. And then now I'm going to give some more examples, friend. Some more examples. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి రూల్ నెంబర్ 1, రూల్ నెంబర్ 2, రూల్ నెంబర్ 3 మనం నేర్చుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మొత్తం రూల్ 1, 2, 3 మీద కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను. అవి ఎలా రాయాలో చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. He was tied. He was tied. Okay, that is the example, friend. He was the tied. He wanted, full stop. He wanted to sit down He wanted to sit down on the bench. Oh, sorry. He wanted to sit down on the bench. Friend, మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇలాగ ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చడానికి ఉందాం. ఇక్కడ సెంటెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చి ఇక్కడ పక్కన కంబైన్ యూస్ విత్ వెన్ అన్నాడు అనుకోండి, వెన్తో రాయండి ఈ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పేసి మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగినప్పుడు ఏ విధంగా రాయాలి? ఫస్ట్ ఇలాగా ఇచ్చినప్పుడు హీ వాస్ టైర్డ్, హీ వాంటెడ్ టు సిట్ డౌన్ ఆన్ ద బెంచ్. ఈ విధంగా సెంటెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ ద ఎర్లియర్ యాక్షన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద లేటర్ యాక్షన్. అండ్ దెన్ తర్వాత అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఆన్సర్లోకి రావాలి. ఫస్ట్ ఆన్సర్ రాకుండా ఫస్ట్ జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు థింక్, జస్ట్ థింక్ చేయండి చాలు. అది ఇచ్చిన సెంటెన్స్ ఎర్లియర్ యాక్షన్లో ఉందా, లేటర్ యాక్షన్లో ఉందా, రూల్ నెంబర్ 1కి, రూల్ నెంబర్ 2, రూల్ నెంబర్ 3 పనిచేస్తుందా, ఏ రూల్స్ పనిచేస్తాయి, ఇందులో ఏ రూల్స్ అప్లై చేయాలి ఒకసారి మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి టైం మెన్షన్ చేయలేదు, రూల్ నెంబర్ 3 అయితే కాదు. నెక్స్ట్ ఇంగ్ ఫామ్ రాలేదు. ఓకే, ఇంగ్ ఫామ్ రాలేదు, సో అది రూల్ నెంబర్ 2 కూడా, లాంగర్ యాక్షన్ కూడా కాదు. సో ఫస్ట్ యాక్షన్. ఓకే, he was tied. He was tied means this is that earlier action. This is that earlier action as per rule number 1. ఇది rule number 1 కి పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్. He was tied. He wanted to sit down on the bench. So this is the latter action. Okay, this is the latter action. He was tied. అతను అలసిపోయాడు కాబట్టి అతను బెంచ్ మీద కూర్చోాలనుకున్నాడు. ఓకే, బెంచ్ మీద ఎంత కూర్చోాలనుకున్నాడు? అలసిపోయాడు కాబట్టి కూర్చోాలనుకున్నాడు. సో ఫస్ట్ ఏ యాక్షన్ జరిగింది? ఎర్లియర్ యాక్షన్. హీ వాస్ టైర్డ్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? యాజ్ పర్ రూల్ నెంబర్ 1 స్ట్రక్చర్ ప్రకారంగా వెన్ ప్లస్ ఎర్లియర్ యాక్షన్ ప్లస్ కామా ప్లస్ లేటర్ యాక్షన్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ హియర్? When he was tired, put a comma. Immediately you have to put a comma after finishing the first action. Okay, when he was tired, comma, and next he wanted to sit down on the bench. Okay, this is the answer. Okay friend, are you clear? And next example friend, next example. The boy felt very happy. The boy felt
very happy, the full stop, and he saw his mother. He saw his mother. So this is the sentence, friend. Okay, he saw his mother. This is a sentence. మీకు ఇక్కడ ఎలా ఇచ్చినప్పుడు ఆన్సర్ ఏ విధంగా రాయాలో చెప్తాను ఫ్రెండ్. ఒకసారి చూడండి, చాలా ఈజీ. ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు ఎలా ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, ఏం చేయమని చెప్పాను ఫస్ట్, మనం ఏం చేయమని చెప్పాను ఫస్ట్, ఎలా చేయాలి, ఏ యాక్షన్లో ఉంది చూసుకోవాలి ఫస్ట్. రూల్ నెంబర్ 1 యాక్షన్లో ఉందా, రూల్ నెంబర్ 2 యాక్షన్లో ఉందా, రూల్ నెంబర్ 3 యాక్షన్లో ఉందా. ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు, రూల్ నెంబర్ 1లో ఎర్లియర్ యాక్షన్ ఉంటుంది, లేటర్ యాక్షన్ ఉంటుంది. రూల్ నెంబర్ 2లో లాంగర్ యాక్షన్ ఉంటుంది, షార్టర్ యాక్షన్ ఉంటుంది. అండ్ రూల్ నెంబర్ 3లో టైం మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. అలా గుర్తుపెట్టుకుని వెన్తో మీరు రాసేటప్పుడు ఈ 3 విషయాలు మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా మీకు ఖచ్చితంగా ఈ వెన్ టాపిక్ మీద ఫుల్ మార్క్స్ గెయిన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ, ద బాయ్ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ ఈ సా హిస్ మదర్. అతను ఇక్కడ ఎర్లియర్ యాక్షన్ ఏది, ఇక్కడ ద బాయ్ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. అతను ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉన్నాడు, వాళ్ళ అమ్మగారిని చూసిన తర్వాతనే కదా సంతోషంగా ఉన్నాడు. ఫస్ట్ యాక్షన్ ఏది జరిగింది ఇక్కడ, ఈ సా హిస్ మదర్, వాళ్ళ అమ్మగారిని చూసినప్పుడే కదా ఫస్ట్. ఇక్కడ వాళ్ళ అమ్మగారిని చూశాడు. సో దిస్ ఈజ్ దట్ ఎర్లియర్ యాక్షన్. అండ్ నెక్స్ట్ వాళ్ళ అమ్మగారిని చూసిన తర్వాత హ్యాపీగా ఉన్నాడు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ దట్ లాటర్ యాక్షన్. ఓకే, అలా మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా మీరు ఆన్సర్ రాయొచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్, సో ఇందులో ఇంగ్ ఫామ్ అంటే లాంగర్ యాక్షన్ రాస్తాం, టైమింగ్ మెన్షన్ చేస్తే రూల్ నెంబర్ 3 అప్లై చేస్తాం. ఇక్కడ రూల్ నెంబర్ 1లో ఉంది కాబట్టి ఈజీ కదా. ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్, వెన్ ప్లస్ and next earlier action when he saw his mother, comma ఒక విషయం ఫ్రెండ్, ఇక్కడ చూడండి, హీ అంటే ఎవరు, ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్, ఇక్కడ ప్రొనౌన్ ఉపయోగించారు కదా. హీ అంటే ఎవరు, ఇక్కడ ద బాయ్ కదా, హీ అంటే ద బాయ్ కదా, ప్రొనౌన్ ఉపయోగించారు ద బాయ్. వెన్ ద బాయ్ సా హిజ్ మదర్, కామా అండ్ నెక్స్ట్ ద బాయ్ అంటే ఎవరు, హీ. అండ్ డోంట్ రిపీట్ అగైన్ ద ప్రొనౌన్. He felt very happy. ఓకే ఫ్రెండ్, చాలా ఈజీగా ఉంది కదా, చాలా ఈజీగా ఉంది కదా. ద ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. సో దిస్ ఈజ్ ద ఎర్లియర్ యాక్షన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద లాటర్ యాక్షన్. సో ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెండ్. అండ్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామా ఫ్రెండ్? ఓకే చూద్దాం. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెండ్. One more example, rule number 2 में చూద్దాం ఫ్రెండ్. రూల్ నెంబర్ 2లో ఏముంటుందంటే చూడండి, they were working full stop. They were working full stop. I went there. I went there. They were working. I went there. చూడండి ఫ్రెండ్, ఇక్కడ ఏమైందంటే దే వర్ వర్కింగ్, ఐ వెంట్ దేర్. ఇక్కడ రూల్ నెంబర్ 2కి ఇది వర్తిస్తుంది ఫ్రెండ్. ఎందుచేత అంటే ఇక్కడ ఇంగ్ ఫామ్ చూసారా, ఐఎన్జి ఇంగ్ ఫామ్ వచ్చిందంటే లాంగర్ యాక్షన్. ఇంగ్ ఫామ్ ఇప్పుడు కూడా లాంగర్ యాక్షన్ ఉంటుంది. సో ఇది దిస్ ఈజ్ దట్ ద లాంగర్ యాక్షన్. ఐ వెంట్ దేర్, దిస్ ఈజ్ దట్ షార్టర్ యాక్షన్ యాజ్ పర్ రూల్ నెంబర్ 2. ఓకే ఫ్రెండ్, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి,
when ని ఎక్కడ పెట్టి రాయాలి? when plus longer action as per the rule prakaramga. Okay, so what is the answer here? when plus longer action plus comma plus and then shorter action as per rule number 2. అదే చేద్దాం, ఇక్కడ అదే రాద్దాం. when they were working full stop I went there. చూసారా, చాలా ఈజీగా ఉంది కదా ఫ్రెండ్. ఇంగ్ ఫామ్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ వెన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్, వెన్ ప్లస్ లాంగర్ యాక్షన్ ప్లస్ కామా ప్లస్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ సింపుల్ పాస్ట్ ఐ వెంట్ దేర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ దట్ when the structure friend. And if you want to load the full subject in the when topic, and you have to first you should be watch number 1 video, and then after completed the video number 1 and you have to come video number 2. మీకు డిస్క్రిప్షన్లో కూడా లింక్ ఇస్తాను, అక్కడ ప్రెస్ చేస్తే డైరెక్ట్గా మీరు వీడియో నెంబర్ 1కు వెళ్ళిపోతారు ఫ్రెండ్. ఒకసారి ఈ 2 వీడియోస్ మీరు స్టార్టింగ్ నుంచి అండ్ ఎండింగ్ వరకు చూస్తే ఖచ్చితంగా మీ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మంచి మార్క్స్ సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్. ఓకే ఫ్రెండ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్, and tomorrow we will meet again with the new topic and next topic. And then I want to thank each one of us who is the subscribe my YouTube channel. Please, who is not subscribe my YouTube channel, please subscribe and give your the support. And then if you have any doubts, please write in the comment box. Definitely I will give the answer friend. And thank you for watching, and share to your friends also and give your the fabulous support to me. We'll meet again in the tomorrow morning. Thank you very much.